SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. දසනකාන්තී චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. In your headlines tonight, diplomatic tussle. China seeks urgent meeting with Sri Lankan authorities after Sri Lanka defers docking of high-tech Chinese research vessel at Hambantota port just days before its arrival. More relief. State-run Litro Gas announces a reduction of over 200 rupees in gas prices effective Monday. Law of the land. President Wickremesinghe says he ensures the constitution is protected at all times. Prime Minister meanwhile says reforms to transfer most powers of the president to parliament next week. No change. Energy Minister announces that the fuel quota for the week will remain unchanged. All this and much more coming up tonight on First at 9. This Sunday, the 7th of August, විම් දියර මිලිලීටර් 100 ස්මාර්ට් පැක් එක රුපියල් 85ට දැන් වෙළඳ පොලේ. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. And a warm welcome. Joining you tonight on First at 9, I'm Indivari Amuatta. And in your top story, the Chinese embassy in Colombo has sought an urgent meeting with senior Sri Lankan authorities after Colombo sought a deferment of the planned docking of the high-tech Chinese research vessel at the Hambantota port, over which India raised concerns. Yuan Wang-5, the Chinese space and satellite tracking research vessel, was scheduled to dock at the Hambantota port from the 11th of August until the 17th. After Sri Lanka earlier granted initial clearance to the Chinese vessel Yuan Wang-5 to enter Sri Lankan waters, a note from Sri Lanka's Foreign Ministry on August 5 to the Chinese embassy in Colombo said the Sri Lankan Foreign Ministry wished to request delay of the arrival of Yuan Wang-5 until further consultations are made on the matter. India raised concerns with Sri Lankan authorities on the Chinese research vessel involved in space and satellite tracking en route from the Chinese port of Yingjiang and due to reach the Hambantota port on the 11th of August. India even lodged a strong verbal complaint with the government of Sri Lanka saying India will closely monitor any bearing on India's security and economic interests and takes all necessary measures to safeguard them. Reports said that India was worried the vessel would be used to spy on its activities. The Chinese vessel was expected to dock at the Sri Lankan port for refueling and replenishment and will conduct satellite control and research tracking according to Chinese authorities. Meanwhile, on Friday, in a written request, the Sri Lankan Foreign Ministry has told the Chinese embassy in Colombo not to go ahead with the visit. The note read, the ministry wishes to request that the arrival date of the vessel Yuan Wang-5 in Hambantota to be deferred until further consultations are made on the matter. It is now reported that the Chinese embassy in Colombo has sought an urgent meeting with the higher Sri Lankan authorities to discuss the issues after receiving the note from the Foreign Ministry seeking a delay in the visit. Also making news tonight, President Ranil Wickremesinghe said today that he was able to protect the constitution of Sri Lanka at all times, especially after his residence was torched, and he was not discouraged as a result. He went on to say that all parties should remember that the sovereign power that rests with the people are exercised through Parliament, the President and the judiciary, and cannot be exercised through violence or damages caused to state property. President Ranil Wickremesinghe visited the Sri Dharma Vijayaloka Mahavihara in Rukmala yesterday. After the head of state engaged in religious observances, he received the blessings of the chief prelate of Kotte, Sri Kalyani Samagri Dharma Mahasangha Sabha,
of Siam Mahanikaya, Venerable Dr. Ittapane Dharmalankara Thera. මෙතන රටේ ජනාධිපති හැටියට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් උනේ වහන්සේ දුන්න අවවාද නිසා. අගමැති තනතුර ගන්නද නැද්ද කියලා හිටපු අවස්ථාවේදී වහන්සේ කිව්වා අනිත් පැත්තකට දාලා රට ගැන හිතලා බාර ගන්න කියලා. ඒ අගමැති හැටියට මගේ යුතුයකම තිබුණේ විවස්ථාවට අනුකූලව ක්‍රියා කරන්න. එදා රෑ මට කොච්චර පුද්ගලික හානියක් සිදු වුණා මගේ පළවෙනි යුතුයකම උනේ අගමැති හැටියට මම දුන්න එදා ගත්තේ දුරුමත් ඒ අනුව මේ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න. මට අවස්ථාව ලැබුණා ඒ අමාරු දවස් කිහිපය තුලදී ඒ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න. මොකද මම මේක අතහැරලා ගියා නම් ඒ වගේ රටේ විශාල අවුලක් ඇති වෙනවා. මේ මතක තියාගන්නවා ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය අයිතිය. ජනතාවම ක්‍රියා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුලයි ජනාධිපතිතුමයි අධිකරණය තුලයි. ගල් ගහලා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ගෙවල් පුච්චලා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජනතාවට තර්ජනය කළා විශ්දන්න බෑ. රටේ නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් කියන්නේ අපි යන්නේ අමාරු කාලයකට. අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා වැඩ කරනවා නම් මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් කියලා මට විශාල විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒකයි දැන් සර්වපාක්ෂික පාලනයක් ඇති කරන්න ක්‍රියා කරන්නේ. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට යන්න ඔබතුමා බොහොම ලොකු කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. අනුන්ගේ මතවලට ගරු කරන්න ඕනේ. අනුන්ගේ අදහස් ගන්නට ඕනේ. මේ මොහොතේ දේශපාලන නායකයෙක් මේකෙන් පස්සට යනවා. ඒ දේශපාලඥයින් අපි මේ වෙලාවේ සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ. රට ගැන හිතනවා නම් රටේ අභිවෘද්ධිය අනාගතය ගැන හිතනවා නම් මේ මොහොතේ සියලුම දේශපාලඥයින් මේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්න ඕනේ. පොදුවේ මේ වෙලාවේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන්ට වගකීමක් තියෙනවා. ඒකට එකතු වෙලා රටේ අනාගතය සඳහා කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම හිටපු ජනාධිපතිතුමන් මේ ශ්‍රී ලංකාවට කරපු කිසිම හානියක් නැහැ. එතුමා මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක්. And leader of the National Freedom Front, Vimal Veeravansa, rejected President Ranil Wickremesinghe's claims that he had agreed to be a part of an all-party government. Issuing a statement, Veeravansa said he would agree to an all-party government once proposals presented by his National Freedom Front receives the consensus of all parties. Over the past week, President Ranil Wickremesinghe had continuous discussions with members of political parties represented in Parliament regarding the formation of an all-party government. The parties submitted a number of conditions to the President, including that the composition of the cabinet of ministers not be expanded, establishment of parliamentary committee system and assigning responsibility to members in it, not suppressing and imprisoning activists, protecting national resources and national security, and preparing a program to solve economic problems to control the fuel crisis and the price of essential goods. Meanwhile, in a statement, leader of the National Freedom Front, Vimal Veeravansa, refutes the statements made by President Ranil Wickremesinghe in a discussion with representatives of the Samagi Jana Balawegaya that he will join the all-party government. Veeravansa's statement added that the NFF has submitted 12 proposals to the President of the preparation of a minimum common national program to overcome the crisis within a specific time frame, and that their 10 proposals will be the basis of discussion when an all-party meeting is convened. The statement went on to say that the NFF will publicly announce if it decides to be a part of a future all-party government, but only when the NFF proposed minimum common national program gets consensus of all parties. පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනා රට දැය වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන ඉහළම කැපකිරීම කරන්න. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇමතියන් තට්ටු ගන්න කාලේ නෙවෙයි. ඇමති වෙනකොට ඇමති කාර්ය මණ්ඩලයක් ලැබෙනවද? ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට මුළු ඇමති පවුලම රිංගවන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් අය ඉන්නවනේ. ඕකටද මේ සර්වපාක්ෂික කියන්නේ? ගරු ජනාධිපතිතුමා හමු වෙලා අපි දුන්න යෝජනාව අපි එකඟ වෙන එකම යෝජනාව. සවි බල ගැන්වුණු පාර්ලිමේන්තු කමිටු ක්‍රමයක් තුලින් රජය කරන හොඳ දෙයට අපේ සහයෝගය ලබා. අලුතෙන් පත් වෙච්ච ආණ්ඩුවට අපි ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් කරන් තියෙනවා මේ රටේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න ජනතාවගේ මහා පීඩාකාරී තත්ත්වයෙන් ගොඩ එන්න නම් ඒ ගොඩ එන්න ගන්න ඕනෙම යහපත් පියවරකට අපි සහයෝගය දෙනවායි කියලා. ජනාධිපති කළුද සුදුද කියන ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි තියෙන්නේ අපි යම්කිසි කාල සීමාවක් නිදහසේ වැඩ කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕන අවශ්‍ය ඒ සහන
ලබා ගන්න ජාතික වශයෙන් සහ අන්තර්ජාතික වශයෙන් ඒ සහයෝගය අරගෙන. ඔය ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය ආයතන සහ ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ආර්ථික බලවතුන් උදව් කරන්නේ අපේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයේ බලලා. අපි කඩා වැටෙන ආණ්ඩුවක් නම් අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේ සටන් පාටේ විදිහට අපි අරගෙන යන්නේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕනේ කියලා දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ මම මේ අකණ්ඩව හිටපු මේ අවුරුදු 30 ගාන තුල මේ විදිහේ අවුල් වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවක් දැකලා නැහැ. ඒ මොකද මේ 225 දැන් කණ්ඩායම් 10 12ක් ඉන්නවා. දැන් පොට්ටුව ගත්තාම පොට්ටුව 5ක් 6කට කැඩිලා ඉන්නවා. ස්වාධීන කණ්ඩායමුත් ගණනාවක් තියෙනවා. සජබෙත් විශාල අවුල් ගණනාවක් අපිට පේනවා. අපි දන්නේම නැතුව සමහර අය කියලා ගියා යනවයි කියලා එපා ගියද්දි සමහර අයට මම වැන්දේ නැති ටික විතරයි යන්න එපා මේ පක්ෂය ශක්තිමත් කරගෙන ඉමු හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා මේ පක්ෂය ගොඩනගපුවාම කියලා ඒ වහන්න නැතුව අපේ 14න් 5ක් ඒ පැත්තට ගියා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කනස්සල් වෙන්නේ ඉතින් ඔබතුමාව කියන නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. පක්ෂයක් දැන් මේ ළඟදී ආණ්ඩුවට එකතු වෙනවා. ඒතකොට ගැටලුවක් නෑ. පක්ෂ විපක්ෂ ඔක්කොම ආණ්ඩුව. මේ දැන් විපක්ෂයක් ඕනේ නෑ. 225ම ආණ්ඩුව වුණොත් රටට හොඳ වෙයි. මේ ප්‍රශ්නය මීට කලින් විසඳන්න තිබුණ එක. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න දුන්නේ නැත්තේ අර වාමාංශිකේ ඉන්න හැමදාම හැම දෙයකටම රටේ වෙනසක් ඇති කරන්නට අලුත් හොඳ දෙයක් කරන්න බලනකොට එදා හරස්ව හිටපු ඒ වාමාංශික බලවේගයේ නියෝජනය කරන විවිධ කණ්ඩායම්. ඒක එක කණ්ඩායමක් තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ළඟදී ගිය මාසේ මාවනැල්ලේ සම්මන්ත්‍රණයක් කරා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවත් එක්ක කතා කරා. ඒ සම්මන්ත්‍රණයේදී ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි පුද්ගලීකරණයට පූර්ණ සහාය ලබා දෙනවායි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වේදිකාවේ කතා කරනකොට කියනවා අපි ඒකට විරුද්ධයි කියලා. මෙහෙම අවස්ථාවාදී දේශපාලනය කරලා මේ රට මේ තැනට ගේන්න මේ ඔක්කොමලා වග කියන්නේ. Prime Minister Dinesh Gunawardena says measures have been taken to gazette the constitutional reforms needed to reduce the powers of the President and to transfer the same to Parliament. He said the Gazette will be presented to Parliament next week. Prime Minister Dinesh Gunawardena expressed his views on an all-party government when he visited the Sri Vardhanaramiya temple in Boralagoda. ප්‍රධාන වශයෙන් ජනාධිපති පළතල අඩු කිරීම සඳහා එය පාර්ලිමේන්තුවට පැවරීම සඳහා වූ කටයුතු වලට අදාළ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ආණ්ඩුව දැන් ගැසට් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට එන සතියේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම කාරක සභා ක්‍රමයක් ඇති කරලා යම් බලතල ප්‍රමාණයක් කාරක සභාවල් වලට බාර දීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ හරහා කටයුතු කරන්න එකඟතාවයක් පවතිනවා. වර්තමාන පාලන තන්ත්‍රයේ ආණ්ඩු ක්‍රමයේ වෙනසකට භාජනය වීම අනිවාර්යෙන් කිරීමට Several emergency laws issued by President Ranil Wickremesinghe on the 18th of July were amended through an extraordinary Gazette notification. The amendments were made through a Gazette issued on the 5th of August. Accordingly, sections 365A and 365B of the Penal Code covering unnatural offences on search and arrest have been removed. Instead, sections 408 and 410 to 420 covering mischief and illegal removal of wrecks have been inserted to the emergency laws. The state of emergency was declared by the then acting president under the Public Security Ordinance and was recently approved in Parliament by a majority vote. And we'll be back with more news on the other side of this break. Big 3. Welcome back to the news. Minister of Power and Energy Kanchana Vijayasekara said today that the fuel quota for this week will be the same as it was last week. Within just a week of its implementation, the National Fuel Pass system eliminated the burden of people having to wait in long queues for days on end with no assurance of fuel supply to their vehicles. According to the Ministry of Power and Energy, the fuel quota for this week will be the same as it was last week and would be automatically updated at midnight tonight. The ministry added that after analysing the data this week, necessary changes will be made where possible by Sunday next week.
Now, Chairman of Litro Gas Lanka Limited, Mudit Piris, announces that the price of a 12.5 kilogram cylinder of domestic gas will be reduced from midnight on Monday. It is reported that the price of a 12.5 kilogram cylinder of gas may be reduced by more than 200 rupees according to the new price formula introduced for cooking gas. Meanwhile, the All Ceylon Restaurant Owners Association has said that they have reduced or decided to reduce prices of certain items of food due to the reduction of cooking gas prices. The UN World Food Programme is concerned about the impact of the ongoing economic crisis in Sri Lanka on food supplies for the country's poorest. The WFP said in a statement of thanks for an aid contribution from Norway of the equivalent of about $500,000 that nearly 63 million people, or 3 in 10 households, are at risk of food insecurity and need assistance. Recent WFP surveys showed that 61% of families in Sri Lanka are either eating less or eating less nutritious food, or even skipping meals altogether due to the emergency. An emergency program is being set up to help 3.4 million people in Sri Lanka who are most at risk of food insecurity and malnutrition. And the Sri Lankan contingent at the Commonwealth Games 2022 is winning big for the island. AdaDerana has volunteered to build a new home for the 18-year-old Netmi Ahimsa, who recently won the bronze medal in the women's 57-kilogram wrestling event at the 22nd Commonwealth Games. Now, the bronze medal won by Netmi Ahimsa is the first medal by a Sri Lankan in a wrestling event at the 22nd Commonwealth Games. As such, upon the advice of Chairman of the Derana Media Network, Dilip Javira, AdaDerana will construct a new home for Netmi Ahimsa for bringing fame and pride to Sri Lanka. AdaDerana, meanwhile, is also ready to provide a monthly allowance of 50,000 rupees for Netmi's future sporting activities and nutritional needs. Now, Chinese and Taiwanese warships shadow each other today ahead of the scheduled end of 4 days of unprecedented Chinese military exercises launched in reaction to the U.S. House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan. Pelosi's visit last week to Taiwan infuriated China, which regards the island as its own territory. China responded to the visit with test launches of ballistic missiles over the island's capital for the first time and the cutting of some areas of dialogue with the United States. About 10 warships, each from China and Taiwan, sailed at close quarters in the Taiwan Strait, with some Chinese vessels crossing the median line. A commentator on Chinese state television has said Chinese military would now conduct regular drills on the Taiwan side of the line, saying this historic task of China's reunification can be realized. Now, the United States called the exercise a significant escalation in China's efforts to change the status quo. China says its relations with Taiwan are an internal matter and it reserves the right to bring the island under its control by force if necessary. Taiwan rejects China's claim, saying only Taiwan's people can decide their future. Now, before we wrap up tonight's edition, we leave you with these visuals of the grand finale of Derana Little Star Season 11, which wrapped up following some spectacular performances by youngsters who showcased their talents. After a multitude of preliminary rounds held with the participation of hundreds of contestants, Season 11 of the competition concluded with grandeur. The contestants competed under 2 age categories, under 8 and under 12,
to be adjudged the most talented stars in dancing and singing.